Здравствуйте. This is for Language Lab to practice our pronunciation and our intonation when we greet people. We will be using the first packet of Russian face-to-face starting on page 38. We're going to look at A5 to begin. I will read it and then I will leave time for you to repeat it. In the morning. Доброе утро, Борис. Доброе утро, Marina. In the afternoon. Добрый день, Борис. Добрый день, Marina. In the evening. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер, Marina. Now we will move on to A6. I will leave time for you to speak after me with each sentence. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуй, Олег. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуй, Аня. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Нина. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Петр Иванович. Now we will move on to page 40, and I'm going to read names, the masculine patronymic and the feminine patronymic. I will leave space for you to repeat after me. Pay attention to the stress marks. Those are accent marks. Those aren't actually in the language. They are there to tell you where the emphasis should be on the word. Alexander. Alexandrovich. Alexandrovna. Anton. Antonovich. Antonovna. Boris. Borisovich. Borisovna. Valentin. Valentinovich. Valentinovna. Victor. Viktorovich. Viktorovna. Vladimir. Vladimirovich. Vladimirovna. Nikolai. Nikolaevich. Nikolaevna. Igor. Igorovich. Igorovna. Oleg. Olegovich. Olegovna. Pyotr. Petrovich. Petrovna. Roman. Romanovich. Romanovna. Moving on to page 42, section A12. I will read the dialogue and leave space for you to repeat after me. Здравствуй, Bob. Здравствуйте, ребята. Доброе утро, Анна Ивановна.
Доброе утро, Гриша. Добрый вечер, Антон Борисович. Здравствуй, Иван. Section A13, saying goodbye. До свидания, Marina. До свидания, Igor. До свидания, Natasha. До свидания, Anton. До свидания, Иван Петрович. До свидания, Олег. До свидания, Anna Ivanovna. До свидания, Nina. Section A16, greeting close friends. Привет, Аня. Привет, Маша. Как дела? Спасибо. Хорошо. Let's read that again. Привет, Аня. Привет, Маша. Как дела? Спасибо. Хорошо. Пока, Маша. Пока, Anya. Let's do that again. Пока, Masha. Пока, Anya.